Amageni Mbutambi, Vuuka FM. You should be bold enough to tell us. One term, Kasongo, Ruto must go, is not enough. Mimi ni mkulima wa mboga ya kienyeji. Kwa hizo mboga naipata vizuri, lakini kuna mbegu moja ya shaga huo unanisumbua sana. Bakona bantu bebulonga ndabantu besia mori bosi. Je nerebo khomara mkhebe ebe passe. Pero matoke ifula na ichano nyole kandi sebirata. The Kenyan government is borrowing today or has already borrowed 44.8 billion Kenya shillings. Engoba the one time muhendiza umwamishi umwotho. Serikali yabegenira igobirizi trillion 12 thagagakobulwa na Nyoro. Abigizi banene bizisukuru cia secondary bakwirira ko bano bugeheru bwa mabese etamu tha kabiri netweka. Vuuka FM. Izdaka zibirizi ya kukari kumulizi hosi wegisundi shimbe kutakonora Amageni getu Mbutambi. Amageni Mbutambi na Casphine Oresi. Umwamishi William Ruto da kuchadhe ngoba hazila kumitandao na mulifuguma ya Ruto must go nende one term. Babura bebe ageni liena abena turako serikali babura mpango gwosi gwobuzirili mukibara keno. Abura abasura uvimili wive genekana babene nzire nunge doko konera mu umkena kwiziriliza. Umwamishi abura abanasiasa bala nende abimili bidini bazaliza ilihe nokoromba imyandu jabandu kuononywa. Hala nilikuza lidi ubuchumi nibuzirila kuoneka. Abure serikali dede irazirila kokora imidhinze. I hear my brothers and sisters say, let Ruto go and we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. If you seriously have a plan that does better on the economy than I have, that does better on health than I have, that does better on creating jobs than I have, that does better on education than I have, you should be bold enough to tell us. One term, Kasongo, Ruto must go, is not enough. Nathu mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro da kudure serikali kutumikire inzira endamanu na kande zeza hambeta na marago muliego ba amagobia mingi mukibara kenu chekena rwaba kuduka ekegero chuku mwisho vuego ba amabese mubibara byechoba na muromana abangodi b'amageni mu ofisi yede no rabora umwami Ruto atumikira inzira endamanu do kwego na hana umfano gwa amabese giridikulia karuno amabese ga izisogo ni zihisa umwami Ruto da komara kwego ba izi bilioni izo ziosi 44. One sacred book was fuel levy. The second sacred book, of course, is now this one for Talanta at the behest of or under the auspices of the sports fund. What is it? The Kenyan government is borrowing today or has already borrowed 44.8 billion Kenya shillings. That money is money to be spent today, but to be paid by Kenyans through taxes, and especially around betting and gambling for the next 15 years, because most of the taxes or the revenue for the sports fund come from those two kind of areas. So we are spending revenue for the next 15 years today so that we get political capital out of it today. But Kenyans will pay that loan for the next 15 years. It will be maturing in 2040. Amabese gaumkena ziza kutunga ubusutu bwa interest mihiga 15 gazeza kuba higuru hizi bilioni 100. That money is money to be spent today, but to be paid by Kenyans through taxes, and especially around betting and gambling for the next 15 years, because most of the revenue from the sports fund come from those two kind of areas. It will be maturing in 2040. Now, the interest rate is 15.04%. Those things seem just figures when you see them, but they affect every Kenyan, because at that rate of 15.04%, it means boats that are paid semi-annually after every 6 months, the government will be paying from the sports fund around 3.4 billion Kenya shillings after every 6 months. At the maturity of the board in the next 15 years, Kenya will have paid interest rates of 100 billion for a loan of 44.8 billion Kenya shillings. And I'm here wondering, if that cannot make us agree as Kenyans, then what would? Vuuka FM.
Balakwa balimi Kotrom County Vishiga bakotebe serikali kubekera mu muthinze gukubang'oda abofisa b'obulimi madara abena kubaha amigizo gazeza kubakona mu bulimi bwabo. Abalimi daba nebemelwa na Mathias Otieno babora badaka amigizo gamazami kolondekana n'obugeheru bw'abofisa bene daba. Omung'oto wetu Kotrom County y'Ibishiga Olivia Msabwa ni ripoti iri mu Butambe. Kurondekana n'abalimi bene dabandi benanga amaofisa banyinge kong'odwa abokuhana amigizo kubo kunango bene bamandirizanga ezinzera z'abana kutumikira ku bulimi bwabo no komeda echokulia. Vile wanaita kufanya ukulima bila kulima kutumia jembe, wanafanya minimal tillage. Sasa mkulima unalima tu, unafyeka tu shamba yako vizuri, ukishafyeka unaweka mtaro ama mashimo, unaweka mbolea yako, alafu unapanda. Ukishapanda unafanya mulching. Aina ya ukulima hii sustainable agriculture inafanya mkulima atumie gharama kidogo ya kulima kuliko kutumia jembe ama tractor. Dago negabendo kandi benanga kobeho nilohiza erio bari mikonoranga izimbego zikutaga. Mimi ni mkulima wa mboga ya kienyeji. Kwa hizo mboga naipata vizuri, lakini kuna mbegu moja ya shaga unanisumbua sana. Hata siku hizi imenitoa roho kupanda. Ningependa kama ofisa wa serikali wako, serikali ikikusaidia mahali takuenda kuchukua na tukuje tupande, na pia na mafunzo sio bure tu, itakuwa vyema. Mimi ni mfugaji wa nyuki na nikiangalia sana ninaona kwamba mimi ndio niko katika area hii peke yangu, hakuna mwingine. Na naendanga paka hata kwa kaunti huku kwenda kuwauliza wanitembelee ili wanieleze makosa na shida zile ambazo zinanikumba, lakini napata ofisi naambiwa wengine wameenda ng'ambo, sijui wengine watafanya nini, mpaka mimi nakuwa stranded. Nininga lenede ndo ni ro risanjaba kutura ku muganda gwaruro la Outreach Africa ugusengerere amakuba g'uburimi za kubura daga teknolojia mbalimbali haswa conservation agriculture, mambo ya climate smart agriculture, diverse farming na pia mambo ya value addition, tukiongezea ndani pia mambo ya minimum tillage. Kotrom County Libigenzi Olivia Musabwa. Abamenye kotroizi mbagazi boronga bakwirira iriba ry'idama nuri embarabara etura esamwenye kuzya esyamwari babora hambetane serikali the county y'Ibishiga kutanga umuthinzi gwo kurema embarabara thenethe bakire kubeka ho maramu ne bamuromane mesa thetu Amageni babora serikali the county y'Ibishiga gedekana ibugoro rugendo ruvwango chegera abinge babetira iminanga noro batumikira embarabara thetho. Omwori wetu kutroizi mbagazi Rwanda Francis Onguko ni ripoti mu Butambe. Ni batuwaka mesa efu ya macheni balla kubamenya neo hurula chimbe kae chebulonga bahe kana esi ababolanga libi elye injira yo hurula esa mwenye okubirre machikanengere bulonga ni babola injira enengwe yerumihana kalinenda abasomya basomanga ebulonga esi amaruye kima nende munwa nehoele bene kollosi bwangu bwangu itera isichoki bahonda bandu bebulonga ndabandu besya muri bosi nje nerebo khomara mkhebe ebe pase matoka ifula na ichano nyole kandi sebirata uicho kuinjira ukhunjile kimara na atinyo kuinjira abwene ne benyo chakira kura mara mtokuicho kuola enjira ewela kansa SDL. Naitwa Gilbert Odea. Nimecha kwa barabara na mirai lakini kidogo tana dediasi kidogo kile doneji sialombwa tae maana kwa barabara baikala matuka menji bila kuicha uraha mara mtae so kukaa mara karebo lina andi mama doneji ebe indai aiza kudonga bareja ko matrakta no khosfera ko mara mtae khe kwa kamanya mwele kasi bakora na abana baliko kuiruhire bangawina ngwa barembere bakhonye nivo kuma ko chimfu cyo kutiyata ni bakasi yaskira korombo toto khane bachu nimba na macheni kano hurule bulonga wemilabe Rwanda mu county ya Vihiga nise Francis Onguko. Thithia madeko makene gatigade ko etamu da kabiri kutweka obuhamba ni bwa bigizi banene bizi skuru zie sekondari bakwirira kuba nomunangano gwa obugeheru bwa mabese na kandi kubura kohevwa obugaburi buhevwa kusya umsomi kesha da kwibara izi skuru zinyenge zibura amabese go kuzeliza imithinze korondekana n'urugendo rw'enoduro. Omwori wetu Olivia Msabwa achura ni ripoti iri mu Butambe.
Bili niria kutigara irisizallara izi skuru zibe nizifungwa abigizi banene bizi skuru zi sekondari bakutara etamu nunde kuba ende nyokobo bala bakwa komoroma nabo nibabora ndi bakerekonora amabesa ageserikali ehananga kuburi omsomi buri etamu abigizi beneda bande basubira okonora epasenti za sarasini za mabesa geneda gande kotamu lakabiri bende epasenti za sereni kotamu lakabaga ne pasenti za 50 kotamu lokotanga Abdi Nur Odi munene ubuhambani bobigizi banene hasi umuganda gwa kesha. The schools cannot participate in all the events that are expected to be participated in co-curriculum activities because they cannot fund. So an opportunity for some of the learners is lost to expose them to some of these activities. So the situation is dire. Nur nilenanga eserikali okokora agadokera. We are calling upon the government to meet this part of the bargain, so that our schools continue to the end of the term uninterrupted. Lago nigabe ndio echama chabigizi echakupet nibenanga abigizi babene bafunga ezi skuru kigira sibabele na hakonora amabesa. Moses Ntorima numrodeli humngodi w'ichama chakupet. We are on record having asked the government to release capitation because schools are doing badly in terms of capitation. So we are encouraging principals whenever they find it difficult to run these schools, let them close because there is no help they can talk for budget to cater for the learners. Ntorima na meda kuburandi serikali erorekanga kubura kwenya kuziriliza amakuba gamasomo na lili amasomo geneda gande igabekerwaho ezisendi zinyinge mbudget. Erietariange no Olivia Musawa. Abandu bachama cha ODM bakutigara mungoteywe korondekana n'urugendo rumwimili rwa Raila Odinga aziza kubugura mu buto buri boza vumuhiga 2027. Abengi babora ni bazeza kuunga mkono mwami William Ruto ano bazeza azeza kuba kusengera uwengine endebedheneri. Tumesema sisi tuko na muungano na serikali ya UDA na tutafanya pamoja. Tunataka Wakenya waungane pamoja wakati hii ili wananchi waweze kupata manufaa ya maendeleo wakati hii, kwa sababu tunataka amani katika taifa letu. Alagaga koletu rudha muchama cha ODM the umngodi mnene Edwin Sifuna nabe kama ngana gege aburabu. My view about 2027 is that there will be no room for sentiment. The national priority project of removing William Ruto does not allow for sentiment. We must all agree that we are going back to a government that respects the rule of law, human dignity, democratic governance, all of those. Sifuna bora Odinga abayageno vwira nguvu kuguta mu buto bulivuza neba ararwana endebedhene tubwamishi na bora kuunga umwamishi William Ruto mkono chegera umwami Ruto dhamara kwabukana na uwarange mrondeli webe Rigathi Gachagua. Because for me, I still believe ODM has the best chance if Raila Odinga were to get the exact same number of votes that he got in 2022 in 2027. And William Ruto loses Mount Kenya, Raila Odinga will be president. That's how I see it as SG. Michael Agwanda ni mtaalamu wa siasa. Raila hakusema kwamba atakuwa na Ruto 2027 general election. Inamaanisha anaweza kuwa na yeye hadi mwezi wa kwanza. Hajasema kwamba atampatia mkono uchaguzi wa 2027. Amesema tu atakuwa na yeye. Dhakudurwa mumangana rugano muvimilivwiwe kutura nabugura uvwamishi umwami William Ruto aroreka koreta obugaso mu sekta y'emikino mu kebara kino. Eritebaninde esekta y'emikino nido enara koromba erieta ry'omwami Ruto kwizulizwa ko emirinzi jije. Omugodi wetu Kevin Otenga akwiba lakfu mu butambi. We will make sure that whatever infrastructural facility that are required will be made available to make sure that we move Kenya to the next level in our sports industry. Urada tara ko gengora ibiguti mu sekta de mikeno abingi barora ni kuri neke hene netari umwami sho kibara William Ruto da kuborogendo oronene na karonde ibiguti ibyakasarani na nyayo bya gengora kudukira ibigero ibyene kananga igoro imihiga sarasini igasi de melanende uwari waziri wa mikeno Ababu na Mwamba. Tulianzisha shughuli ya kuimarisha viwanja. Kasarani sasa imepigwa msasa, Nyayo Talanta Sports City inaendelea ujenzi. Kwa hivyo
wa muundo msingi unaimarika na hata viwanja vya nje ya Nairobi. Wendebe wa FC Leopards Boniface Ambani aburanga Ruto genanga ahebwe orudhare enyima okugengura ibiguti ivede ekendo echekebune komikeno. Amejaribu kutengeneza viwanja. That's important thing katika soka na katika michezo. Viwanja angalau ameweza kusisitiza, amekelea mkazo na ameweza kutengeneza. Naona talanta hela inatengenezwa. Na mwamba aburanga robingira mu ofisi babeke mpango ejokuduka korande imikeno rugano jako genguruka ezi talanta zyakorirwa kubitira talanta hela halanende ko Kenya imikeno ijiguru ezi chokerorekanga mu Kenya ko Kenya imikeno ya chana halanende ivarabe Uganda na Tanzania. Kwa muda wa miaka 3 hivi iliyopita kuna mambo ambayo unaweza ya hesabu kama success stories. Soka imerejea. Nilipokuwa waziri wa michezo niliweka malengo fulani. Lengo la kwanza ilikuwa kutambua na kukuza talanta. Lengo la pili ilikuwa kuimarisha muundo msingi. Ya tatu ilikuwa ni kuanza kuleta mashindano ya hadhi kwenye taifa letu. Uvumba kiguti ikisha icha Talanta Sports City kehenzonga kugenga amashabiki izire fustini kehenzonga kuva umradi mnene rigari ugwa Ruto mikeno nilizonganga nende umwamishi wa kare Daniel Arap Moi mbamishi avenyine abazabareke history kombaka ibiguti bibigero biguru Rais Moi na jagizanga uvumba chibiguti ibenyayo nende Kasarani. Huu ni uwanja ambao utabadilisha sura ya muundo msingi wa michezo hapa nchini na katika eneo zima la Mashariki na kati ya Afrika. Nindipotere mesa zetu za Amageni, nze ni Kevin Otenga. Na dhinzini Casphine Oresi ni hoko tuwekizira Amageni geto mbutambe zila kuliza Vuuka FM. Lago gakaba Amageni mbutambe Vuuka FM.